O Misterio de Espada esquisita, antes da criação de terra. Antes de Adão, antes de serpente, antes de queda. Uma arma foi forjada, mas hoje, ela nunca foi usada. O silêncio entre os seis, no coração de universo ainda intocado pelo tempo, havia som, o som de fúria, mas não era uma fúria humana. Não havia fogo terrestre, nem martelo de ferro. Era uma criação feita de decreto divino, uma espada feita de propósito. Não de guerra. Ela não nasceu de fúria dos homens. Nasceu de justiça de Deus. Segundo alguns textos antigos esquecidos por Jerax e ocultados por bibliotecas eclesiásticas, há registros de uma espada celestial, criada antes do Éden, guardada no trono do Altíssimo. Ela não pertence aos anjos. Ela não foi entregue a Miguel. Ela não repousa no braço de ninguém. Está guardada, selada e reservada para algo que ainda não aconteceu. Uma arma que ninguém toca. A Bíblia nunca menciona essa espada de forma direta. Mas nas interstícios dos textos proféticos, nas sonhos de Daniel, nas visões apocalípticas de Joel, e nas sombras entre as palavras de Enoch, ela aparece. Não como nome, mas como uma presença. Joel escreve, e viu seu aberto, e eis cavalo branco. O que estava montado chamava-se fiel e verdadero, e de sua boca saía uma espada afiada. Apocalipse 19. Mas, essa espada não foi apenas simbólica. O que Joel viu foi o reflexo de algo real. Uma espada que não foi usada em Lucifer. Quando Lucifer se rebelou, não foi usada a espada. Miguel e seus anjos lutaram, sim, mas a espada permaneceu onde estava. Ela não foi empunhada. Por quê? A resposta que os antigos rabinos especulavam e perturbadora. Porque aquela espada não seria usada contra anjos, mas contra algo muito mais grave, contra algo que viria. Depois, muito depois, o som do silêncio no céu. Há uma passagem misteriosa em Apocalipse, e, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. A P821, esse silêncio não é explicado, e em momentos sem som, sem louvor, sem vozes. Como se o céu estivesse esperando. Muitos estudiosos se perguntam, silêncio por quê? Talvez, porque a espada estava sendo revelada. Icos perdidos de Enoch. O livro de Enoch, embra apócrifo para algumas traduções, fala de instrumentos de juízo forjados antes dera. E me mostram uma lâmina guardada na câmara escura de justiça. Ela chama de a espada selada. E diz que ela brilha como o olhar de Deus, mas corta como a palavra do juízo. E dito que essa lâmina nunca vai batalha, mas de carrega o sangue do futuro. Como é possível algo assim? A resposta vem numa única frase. Ela está aguardando o último toque do tempo. Os 7 tesouros ocultos. Nos manuscritos do Mar Morto, existe texto enigmático conhecido como o Cântico das Guerras Celestiais. Lá, é descrito que Deus guarda 7 artefatos em câmaras separadas. Entre elas, o cetro de vós as tabuas originae de criação, a pedra onde Deus escreveu a primeira palavra. A espada selada. Essa espada seria a única que os arcanjos podem tocar. Porque sua lâmina rege a iniquidade. E sua bainha não é de couro, mas de luz viva. Quando a terra estremes. Durante momentos de ruptura histórica, quedas de impérios, pandemias, guerras mundiais, alguns estudiosos relatam sonhos cultivos como a mesma figura. Ser com rosto oculto, vestes brancas, e algo brilhando nas costas. Não é Cristo, não é Miguel,
now e homem, a figura nal fala, now julga, apenas caminha. Com uma espada nas costas, e desaparece. Relato de 1917, nas arquivos da Badia de Westminster descreve, Tris monges sanharam com uma espada que goteava tempo. Outro manuscrito de Ethiopia diz, a lâmina tem corte que não fira a carne, mas revela o espírito. Não é apenas uma arma. Essa espada não foi feita para a guerra. Foi feita para o último ato, o juízo final, o acerto de todas as contas-história. Ela não corta como lâmina, ela separa realidades. Divide fé e fingimento. Distingue os salados, dos marcados. Iso será usada uma vez. Ela já foi vista, sim, a menos. E o que alguns afirmam. Povos antigos falam de a estrela que brilha como lâmina ao entardecer. Outros viram luzes surgindo no deserto, em forma de arco cortante, pouco antes de terremotos. Mas o mais inquietante vem de pastor egípcio do século IV. Anjo apareceu uma noite huracal, não falou. Mas o sacar a espada, as paredes do templo tremeram. E intuou, ele escreve, não era de metal, era feita de tempo, luz e verdade. Estamos mais perto? Nos dias de hoje, como o mundo convulsa, muitos acreditam que a espada está sendo movida, despertada, ainda não empunhada, mas de fora da câmara. Sine, possivelmente. Eventos inexplicáveis, mudanças rápidas, revelações profundas. Tempo em que a verdade está dividindo. E o falso está sendo cortado. O que vamos seguir? Se essa espada for mesmo real. Se ela existe desde antes do tempo. E se ela ainda não foi usada. O que isso nos diz sobre o que ainda está por vir. Talvez ela esteja esperando. Talvez por nome. Por comando. Por momento único na eternidade. Ou talvez, ela já esteja entre nós. E se dias ainda guarda uma espada que ninguém viu. E acute porque há uma batalha que o mundo ainda não conhece. Há sinete que estamos vivendo tempo em que os segredos guardados estão sendo revelados. Profecias antigas, escritas em pergamentos cobertos de pó, persam icor nas ruas. Não é coincidência. O próprio Jesus diz que nada ficará oculto que não venha a ser revelado, LC 8:17. Se a espada foi criada antes da fundação do mundo. Se ela nunca foi usada contra anjos rebeldes. Se ela foi reservada para o último juízo. Então a pergunta é, quando ela será desembainhada? A palavra que corta, o apóstolo Paulo escreveu que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, HB 4:12. Mas, se essa comparaca não for apenas metáfora, se a própria palavra e a espada salada foram reflexos de uma mesma realidade espiritual, uma age agora, dividindo em tanques, revelando corix, a outra age no fim, dividindo destinos eternos. O que Paulo sentiu e escreveu. Pode ter sido apenas vislumbre de lâmina guardada. O último grito dos profetas Jeremias escreveu sobre fogo que ardia em seus ossos, Júnior 20:9. Ezequiel falou de uma roda dentro da roda e de armas de destruição preparadas. Isaías descreveu o dia em que o Senhor destruirá com espada pesada, grande e forte, is 27:1. Todos elas falavam de coisas que viam invisíveis, mas não podiam explicar por completo. E se todos estavam descrevendo pedacos de mesmo mistério? Mistério que aponta para uma espada única, reservada para o clímax da história. A espada no tempo do fim. O Apocalipse descreve Jesus voltando em glória.
E disque uma espada sai de sua boca para ferir as naxi. Os estudiosos modernos dizem, e simbolico, representa a palavra de Deus. Mas, esse João estava descrevendo literalmente o momento em que a espada selada foi finalmente empunhada. Esse, naquele instante, ela deixar de estar guardada para estar na mão do Cordeiro. As sombras do presente, ou para o mundo a seu redor. Confusão espiritual. Mentiras travestidas de verdades. Fé misturada com interesses. Voca percebe. E como se Jehovás uma lâmina invisível. Separando os fiéis dos falsos. A cada crise, a cada escândalo, a cada revelação, parece que o corte está acontecendo. Será que o mover da espada de Kamaku? Será que estamos ouvindo os ecos da bainha se abrindo? Relatos contemporâneos. Há registros na oficina de missionários que, em regiões de perseguição, dizem ter visto uma figura armada em sanjos. Elas não contam isso em plitos. Mas escrevem diários, guardados quase como segredo. Deles narrou. Havia uma espada em fogo branco. Quando se movia, não queimava a carne, mas queimava as mentiras. E quando acordei, sabe que era tempo de escolher de que lado eu estava. Outro relato, vindo de uma igreja subterrânea no Oriente, fala de uma jovem que diz: anjo me mostrou uma espada. Diz que ela seria desembainhada quando o último selo fosse aberto, e que muitos no superterium vê-la. Esses testemunhos não aparecem em jornais, são abafados. Mas circulam em vozes baixas, como seguros de alerta. Quando o seu decidir, a pergunta que ecoa é: quem empunhará essa espada? Miguel? Não. Gabriel? Não, nenhum anjo a toca. Ela pertence a próprio Cristo. Mas ele não é a ainda. Porque não é tempo de ferir, é tempo de graça. O tempo em que vivemos e espera, mas a espera tem limite. E quando o seu decidir, a história muda para sempre. O segredo e o risco, se a espada é real, se ela existe. Intuo cada escolha, cada mentira, cada sombra, está sendo pesada. Assim como Belshazzar foi pesado na balanca e echado em falta, o mundo inteiro está sendo pesado. E a espada é o instrumento final, não de guerra, mas de sentença. Voca percebe a gravidade disso? O corte invisível, talvez a espada já esteja cortando. Não de forma visível, mas espiritual. Talvez seja ela a responsável por essa sensação global de separação entre verdade e engano, entre fé real e religiosidade vazia, entre os que esperam e os que zombam. E quando finalmente for vista, será tarde demais para escolher. Chamado a alma, se voca chegou aqui ouvindo esta história. Isso não é acaso. Talvez o seu esteja chamando sua atenção. Talvez a espada não seja apenas objeto distante. Talvez ela já esteja refletindo sobre sua vida. E a pergunta é: quando o corte vir? Voca estar de que lado? O encerramento, e vai o seu aberto. E aquele que estava montado chamava-se fiel e verdadeiro. De sua boca saia uma espada afiada. E como ela ferira as naxa. Apocalipse 19:11-15. Essa não é apenas uma visão futura. E o anúncio de algo que já foi preparado desde a eternidade. A espada que nunca foi usada, que ainda está escondida, e que dia será vista por todos. A espada ainda está guardada. Mas dia será vista por todos. Quando esse momento chegar, já não haverá mais tempo para escolher. E agora eu quero saber de Voca. Voca acredita que essa espada existe de verdade? Ou seria apenas símbolo do juízo final?
textual opinio nos comentarios. Curta est video. E compartil com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Porque no canal Luz de Fé. Nos revelamos as histórias ocultas que muitos não ousam contar. Inscreva-se e prepare-se. O próximo misterio já está à porta.